Jesu murirula repa Sharoni nasindino uya di peyongura ishenda onavanu varasanzira nyikaya vafata vanopembera nasindinochema isheni kwamuri tinzirewo tsitsi tinodanyasha nasindinochema isheni kwamuri tinzirewo tsitsi tinodanyasha. Oh, ishe handidi kugarao pane upokana ekaino yonanga kumawere tinodanyasha pamuri vanhu vese vari kuparara. Oh, ishe vari kuchema baba tinodao kuva nemwi kumusha werunyararo ndinovuya moyo inorema baba tinyaradze ishe wangu tinzwire tsitsi baba tinodanyasha tinovuya nemoyo inorema. Oh, tinzwire tsitsi yevenutsai moyo tinodanyasha. Oh, nyika yatitambudza tinodanyasha baba uyai mukukute misodzi pamatama yedu tinodanyasha baba. Kwaziwai vadiwa vatariri nevateereri vedu, tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu Virtuous Women, apo patinokurukura nyaya dzekuti tibatsirane nemadzimai kuti vararame izvo zvavakasikirwa naMwari uye vachizadzisa chinangwa chavo chavakaisirwa pasi pano. Tinokurukura nyaya dzakawanda dzakasiyana. Mazuva apera taitarisa nyaya yeempowered woman, financially independent woman, tikatarisa nyaya dzeindustrious woman. Nhasi tiri kuda kutaura pamusoro pe-refined woman. Tiri kuda kuti titaure kuti nyangwe munhu vatakataura vari industrious, vari financially independent, toisa refinement ipapo. Kukurukura nyaya yedu tine vadare vatinavo vachatibatsira kuzeya nyaya iyi. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri, ndiri mindfulness, ndinohosta show inoyi. Ndinofarira zvakare kutaura nemadzimai panyaya dzakasiyana. Regai tichingamidze vadare tichitanga nevari kuruboshwe rwangu kwekutanga. Kwazisai vateereri vedu nekutizivisa kuti imi ndimani. Kwaziwai vateereri, ini ndinoitwa Victoria Nkomo, ndiri mai, ndine vana vaviri nemuzukuru mumwe chete. Ndinofarira kudzidzisa madzimai echidiki nenyaya dzegrooming uyezve nekuti vangagara sei mudzimba. Tinoda kutenda. Yes, she's a grooming expert. Vanodzidzisa zvakanyanya pamusoro pekuti vanhu munogona kushambidzika nekuchinda sei sana mai. Yes. I am passionate about women's mentorship and the girl child.
Yes, thank you very much. She's passionate about the girl, child and woman mentorship. Yes, mama, tinokuchingamidzai. Kazi waiva Tereri, ndinofara chaizvo kuva pano zvakare. Zita rangu ndinonzi Stabile Mangwengwende. In my life, I work a lot with young people, talking about professional behavior in workplace. What is it that gives a young person the competitive edge to be visible, to be outstanding? So I really get excited about these programs that make the woman much more comfortable in her skin. Yes, tinoda kutenda. Yes, vari kurudyi kwekupedzisira. Good day to you all viewers. My name is Faith Kidzaim Saringo. I'm an entrepreneur. I'm a young woman who's still trying to make it in life. I'm here to learn and tell you all about what I've learned in life. Yes, thank you. Tinoda kutenda. Ndinovimba kuti vadare vedu neexperience yavainayo nema areas avabata vachatibatsira kuti tinyatsozeya nyaya yatiri kutaura nezvayo. Saka ndinoda kutoti titotanga kutarisa kuti chii chinombonzi refined woman. Yes, maingo mutibatsirei kuti chinonzi refined woman chatoda kutaura nezvacho mudzimai akaita sei ari refined. Tichitarisa vara rekuti refined inoreva chinhu chinenge chakapolishwa, chiri flawless, chinenge chisina mavara, chinhu chinoyevedza kutarisa. Mudzimai ari refined mudzimai anoziya zvaari, mudzimai anenge ari in line iye pachake naMwari, mudzimai anoziva kuzvibata, mudzimai zvekare anenge achiziva kuti ndiri panzvimbo yakadai uye pandiri panapa ndinofanirwa kuita hunhu hwakadii, even pamapfekero ake nemafambiro ake, zvikuru achiziva kuti mukati memwoyo nepfungwa dzake akagadzirisana naMwari wake. Yes, mama. Tibatsirei kuwedzera ipapo mai Mangwengwende. Ndichiwedzera pataura namai Nkomo kuti a refined woman is a woman who is self-aware kuti zvandinoita izvi zvinondiwadzanisa sei nevamwe vandigere navo. Saka munhu anogona kutaura zvekuti kana achitaura matauriro ake arikuziva kuti ndikutaura nani. Munhu ari kudenga here, munhu ari pasi, munhu asina chindini, munhu ane ability inonzi listening skill. Haangoti kana mwana achitaura but ndinoziva. Munhu uye anotariswa kunzi kana ari muteam pari paDorcas, she's a team player, ndo refinement. Can you make people want to work with you? Can you people want to make people really appreciate kuti ningi kana ari pakati pedu zvinhu zvinofamba? Munhu uye anonzi ma-soft skills ariko mazuva ano ekunzi soft skill is that attribute that makes you stand out. Unogona kunge wakaenda kuchikoro but kana usina inonzi soft, hazvidzidzwe kuchikoro, zvinowanikwa mukurarama kuti pandasvika panapa hembe yangu ndiyo here, magariro angu ndiyo here, ndinofanira kutaura here. Hakusi kupusa but it's just knowing the times that you are living. Wakatochenjera unotoziva kuti ndinofanira kutaura ndichitaura ndichidai nguva ipi, mubvunzo yandinofanira kubvunza ndofana ibvunza here, I'm being intrusive, ndakupinda mupersonal dzevanhu. Ndobvunza rini? Unofana kuziva zvevanhu vaugere navo, but when do you ask, how do you ask? Mune murume here chakati pane imwe mibvunzo inoda nguva nekunzwisisa neukama kuti uri padhuze here. Ndio refined woman. Okay, saka apa tiri kuti munhu uyu ari kutoshandisa pfungwa dzake kuti azive kuti apa ndiri papi ende ndichabehaviour sei. Anditika munhu ane manners ari kuziva kuti zvinhu zvandiri kuita panguva yakafanira nevandiri kurelata navo panguva yakafanira. Ndafarira panyaya matotaura yekuti mubvunzo, pane mubvunzo yekuti vamwe vanhu vanogona kutongosangana newe vakutongokubvunza kuti mune vana here, une chiya matauro ekubvunza kuti une. Saka zvimwe izvozvo kana munhu ari kuziva chekubvunza nechisiri chekubvunza ndio refined woman wamuri kutaura nezvacho. Refined woman, yes. Yes, Kudzi. Ini ndoda kudefine a refined woman as a total woman. Munhu anokwanisa kuita zvinhu zvese zvaanogona kuita in their ability. Munhu anogona kupinda pazvinhu zvese achigona kufita in. Haasi munhu wekuti akaenda kumusha obva asvika obva atanga kuti I can't do that. Munhu wekuti kana achingasvika pa certain place anogona kukwanisa kuita fitin achiita zvinhu zviripo ipapo. Achingasvika pane vanhu vari professional nyangwe asingazive zvinhu zvepo, munhu anogona kumira akagona nyangwe asinganzwisise, munhu anogona kutobvunza kuti saka zvinofamba sei and fit in and be that person panzvimbo yaanofanira kungona.
kuziva kuti kana ndasvika panzvimbo yakati ndichaita izvi because ndo zviri kuitwa panzvimbo iyoyo panguva iyoyo. Okay, yes, that's good. Mama, mai mangu imweni mataura nyaya mataura zve-soft skills. Handiti kakuti refined woman ane ma-soft skills asingadzidzwe kuchikoro. Unogona kunge uine madegree unechi asi usina refinement, usina ma-soft skills. Yes, maitotisani tibatsirei pama-soft skills aya. Ngatimbofamba ine kuti ma-soft skills aya chi chinonzi ma-soft skills. Soft skills are those attributes that you don't go to school for, like a degree or a diploma, but they are learned through observation and assimilation by what you observe, by even being corrected as you're growing up, that we don't do this here, no, this is not the time for this. So, and soft skills are not necessarily possessed by people who have an education, who have attained the highest education. Even people who have no education have soft skills, and sometimes probably the best soft skills. Okay, sorry. So you are saying kuti kuenda kuchikoro akupe munhu ma-soft skills? No, it Okay, doesn't okay. necessarily. But she's saying, if I understand the other skills are my hard skills. The degree, my doctor, and my hard skills these days, employer, you find kuti inini zvinozikanitenda kwa doctor. Ndotanga ndatombo Google. Kuti ndazwa musoro, ndadi. Ndozosara ndoenda kwa doctor. Kanganisenda kuti musoro dai mandipa antibiotic inonzi chakati. So those are hard skills that can be found in school academic. But my soft skills are na mai tutsana aya. Ndiwa ari kuti ndo inonzi piper, she doesn't have exposure. Okay. It's not about going to school. My tutsana exposure. Yes, it's exposure, and exposure doesn't necessarily mean being exposed to the outside world, going to the UK, Zambia, Malawi, or traveling. Exposure means you've been exposed to how people conduct themselves, how you are meant to conduct yourself. Okay. My grandmother is an example for me. I learned my soft skills from her. She was a rural woman, but she had the most amazing soft skills. And she had so much organizational skills, because soft skills include organizational skills, communication skills, social intelligence, emotional intelligence. And by social intelligence, we mean how you manage your interpersonal relationships. So social. It's a social thing, how you conduct yourself within society or when you are with other people. And then there is emotional intelligence. It's how you are aware of yourself. What are your strengths? What are your weaknesses? How do you relate to people? So that even as you are relating, you can self-correct and say, oh my goodness, I was about to make a mistake. I must draw back. And if you do make the mistake, you apologize. I didn't mean to say this. I'm sorry, this is not, didn't come out okay. You apologize when you've seen that you've put your foot in the mouth, as it were. Okay. Tichiwedzera ipapo futi pama-soft skills tinoona kuti munharaunda dzatinogara kune vamwe vanhu vanoyemurika mutauriro wake, mafambiro ake, then unonyatsoona kuti amai ava munhu akakwana. Anogona kutaura nevavakidzani, anogona kugarisana even nevanhu hama neshamwari dziri papo. Kana uchiona even kumachechi unoona kuti munhu akasununguka. Munhu anova kuti kana une dambudziko, munhu wekuti unokwanisa kuenda wakasununguka kuti nai ndaitawo dambudziko rakadai, unokwanisa kundibatsira here. Those are some of the soft skills. Hazvidi chikoro, zvinoda hunhu. Okay, saka refined person uyu munhu ane hunhu, munhu ane manners, ende ari maburitsa zvekuti munhu ari socially intelligent, ati une social intelligence, emotional intelligence. Okay, ngatiendei pakutarisa maybe munhu asiri refined, an unrefined woman anoonekwa sei? Okay, kudze kusarongeka chaiko. You can tell ukasvika pamba pevamwe mai kuti unotoshaya kuti pano pana mai here, kutotadza kurongeka kuti unogona kutoona kuti vasvika na1 vana havasati vadya breakfast chaiyo, vana vakuchema nenzara, kutongoziva kutotongoona kuti munhu haana kurongeka zvachose, haana order. Kutoshaya order. Yes, my mom. To add pane zvazvaona kudzi, unrefined woman is a woman ane kama misfit kekuti hazvinyanyatsoti jekere paari iye pambiri pake iye hembe dzake haanyatsodziitsa zvakanaka. Refined vataona mainkomo paipai is kutoziva kuti hembe tese takazvarwa takasiyana. People, okay, we worry about, hey, ndoda kuluza weight, ndoda say,
but sometimes pane mumwe vanhu vanenge vakatozvarwa vakasimba nekuti vakapfeka hembe yavo noti inini handakunoda kudya sadza ndifit kwese ndisimbe ndifit kwese. It's because the person is aware of herself. She is refined. She knows kuti this is the dress that sits on me properly. I think we'll talk about that on another day. But munhu asiri ari unrefined, munhu ane ruzha akasvika panzvimbo anongotanga kuzhangandira. I'm saying munhu anoseka stereka hazikusi kuti because let's not say munhu anoseka because I love talking, but I want to think I'm not. We leave that for other people to comment. But what I'm saying is there is confidence. There is just a person who's an extrovert who loves talking to people. Ndipe munhu ari unrefined. Ndozvandoti akasvika panzvimbo munhu ada kutonga ada kubvunza zvaitwa zvisizvo makanganisa apa ndinoziva kana mumwe vanhu achitaura dai tiri vadare takadai mainkomo akada kutaura nyaya aipapo makanganisa mainkomo aiwa maitotisana hazvizvi izvo ngekuti kuti polish yakati shote kuchikoroba chinonyosvika kwese kumakona. So ndo munhu ari unrefined, munhu anosvika panzvimbo wants to be in charge even when they don't know. They don't even ask questions. They can't say how is it done. And sometimes it's not, they don't even know they are not refined because they don't have exposure. Because as we interact, we appreciate how to relate to people. Phone no dai was say unotsenga say unopindirana sei nemwana wako nemurume wako namaid wako unozviona zvichiitwa nevamwe kuti I saw the people relating to their maid like this. I saw the people even kana uri refined even kungotuka vanhu papa kungoti kana muri mukiwa wacho ndabirirwa handidi zvokujairirwa ndito refinement. You can even say I don't think we can relate like this in a nice way. So kana uri unrefined uri opposite yekuti do you stop and listen? Are you a team player? Are you organized to zvatarwa which tasks need to be done first? Yes. Can you be trusted to say mukasira amai mangwengwende munowana zvaitwa? Can you be trusted to be in that space? Okay. Yes. Ari unrefined. Tinoona ari munhu uyeyo kuti haavimbiki. Hamusati mambonzwa muchitaura nyaya kuti panoda kuitwa chakati wakati itai mainkomo bwanza vatadi kutongoregedza apa asingavimbike anogona kuaccepta zvinhu zvaasingakwanise kuita, but chakanaka kuti handizvikwanise mungandibatsira here. Ende unoona munhu ari unrefined iyeye munhu asina order. asina iye munhu arambira mainkomo iyo tiri kwatiri koko auti amainkomo havaite ndokushaya kuti refinement was there say kuti mainkomo havaite. Who are you to take kuti mainkomo havaite? If you have to say it mainkomo because tikuda kuti tine basa rinoda kuitwa iyi toda mudzimai toda kuitisa lesson yezvakati ponzi mainkomo ini nditoziva kuti maybe mainkomo havaiti ndikazvitaura ndizini. Sometimes people don't necessarily have to say it. You just see the mood drops. And people keep quiet. Okay. Because those are refined people who are like, okay. You know? Saka iwo as a hostess nofana kuziva kuti tipei rimwe zita wakumanage people and situations. Uchasiya kuti unrefinement yekuti vanhu vazokuti haiwa ipapo hai kana zvakadaro ngazvivhare. So even when you want to say something just truthful about me, you need to have the package it correctly. Choose the right words. Kuti dai mambo vamisa dai mavapa assistant wakasimba gore riya vakambo. So if you are munhu ari unrefined matauriro ake anotobudawo futi ari asina kubuda zvakanaka. Kana zvekare sorry ndakudimburai munhu ari refined handiti titi when you are refining something handiti chinoenda through a process. Munhu ari refined haana kungomuka ari refined akaita a process yekudzidza. Unrefined munhu ari content nepandiri handidi kudzidza handidi kuudzwa precisely zvandiri. Exactly. Munhu ari refined refined that is informed by arrogance. But very unrefined has a degree of arrogance that I know it all. Yes. I don't have Don't to tell me. So you know how sometimes you go to an event and you're like, wow. Some of us we sit there and we're like, I love this.
oh, you can put that together. Oh, and this. And I'm making notes internally. Or I go to someone's house and I'm like, but an unrefined person comes and says, they don't even take time to appreciate. But as it is, and people who are like unrefined, they think things just fall into place. And then if they are meant to organize an event or chato, and they've been to many weddings, but they've never really been open to learning. So an unrefined person is not open to learning. They are satisfied with the fact of who they are. They are and they are deep in their arrogance. I know it all. So when they finally get a chance to show off, they are found wanting. Oh my goodness, things are just like tripping all over each other, and then they will go around and then they'll start blaming. No, the caterer did this, and they don't introspect. Introspection, yes. Know this. When saka tiri kuti pa-unrefinement pane arrogance, handiti tambotaura futi kuti pa-unrefinement pane kuzhangandira, handiti vemoti munhu tiri kuda kubata pane kuzhangandira apa. Kune vamwe vanhu vangori generally loud, tine mapersonality akasiyana, tine matemperaments akasiyana, kune vari extroverted. Saka tingati here vanhu vese vari extroverted vari unrefined topabalansisa sei? Because kune umwe munhu anotongoti akasvika umori hello muri seiko panapa, topabalansisa sei ipapa? kunzana mbota zvinoenderana nevanhu vacho kwavo uri kusvika. Haungati uchisvika pane vanhu unoziva munhu 1 ipapo and it's your first time kuenda ipapo. Zvinoda kuti umbomira udzidze kuti vanhu vandinawo vakamira sei, vari sei, tsika dzavo dzakamira sei. mubvunzo wamaifundisa kuti vanhu vanoseka vari extroverted havasi refined here. aiwa ngaikudza ambotaura ngaimudiki ataure timbonzwa muono munyowani be refined. Good. Doesn't always follow kuti munhu are loud, it means kuti haasi refined. Thank you for that. Also there is a thin line. My nephew always says there's a thin line between a person who's confident and a narcissist. Okay. Yeah. Narcissist munhu anozviona stereng anozvinzwa stereng. Yes. So ndo panopinda unrefinement ipapo pekuti munhu anenge achitongozviona kuti nini. So when you're an extrovert, you have to be careful kuti uri kuona kuti pauri kusvika pane vanhu hausi kuzoita overtake here zvavanga vachiita zvese. Iwewe yes you talk, you have to get pane vanhu ipapo inoita blend ototanga utotaura nyange uchitaura sei vanhu anofanira kuita welcome whatever it is that you're saying. Unotosvika kuti unotosvika bototaura zvisiri izvozvo. Let's be refined. After you. So I think that extrovert people are beautiful people. They live in situations. Because if you sometimes you can get to a place and they say there's a party begins at 2 and you find 20 people and they're all sitting there, and then it just takes one person to come and say, "Hi everybody, happy anniversary. Where the And I want to defend so the what extrovert. I want to say meaning is this: the energy that a refined extrovert brings is different from the energy that an unrefined extrovert brings in. All right. Right. So it's about energy. What kind of energy are you bringing in? Is it a positive vibe? Yes, as yes, the young yes, people say? yes. Are you positively vibing, and or is it negative? And it's very quick. It may take 3 minutes for you to sense this is an extrovert. Okay, let's hear what they have to say. And then in 3 minutes you're like, this extrovert is on the unrefined side. Or this extrovert is just a happy, bubbly person. And they're trying to get the mood of to liven. people to liven up. Oh yes, mama. Imimi maybe toto we say spotlight, bagara muri extrovert. So I just want to cement what my Tutsan is saying. I want to say I'm a person who loves laughing. When I get to a place, I just get there and I'm already got my energy and kumba. But one thing that I've noted in my life, if I talk to you and I laugh and I see you cringing, I can actually know, no, this is not the right place. Believe you me, there are times when you can see me really quiet. But I'm refined in that. I appreciate people that can't handle my energy. But when I get space and people are in the same rhythm with me, look, I've been known to kudoka square kuti ndinomboto zvekuti vanhu vanongonakidzwawo
kana ndasvika but zvine refinement. Zvine refinement. Saka hatisi kuti vanhu vese vanotaura vakazvangandira nditika tiri kutoti munhu nyange uchitaura une personality yako iyoyo unofanirwa kuya nerefinement because variko vamwe vanhu futi vekutoti nyange akanyarara muintrovert wakewo but ari unrefined. Yes. Because kunyarara doesn't mean kuti you're refined. Anditika so we want to say kuti kumadzimai kuti uve mudzimai ari refined sekudefina kwataita apa uri munhu ari kuziva how to behave panguva yakafanira, uri munhu ari organized, uri kuziva mashoko ekutaura, communication yako, uri kuziva ndinotaura zvipi, ndinovhunza zvipi panguva yakaita sei, ndinoita sei panguva yakaita sei. And maybe tikabata pane word rimwe rambotaurika kana kuti rekunzi kuchenama, kune kuri kuita sei munhu mudzimai akachenama. Tichibalansisa nerefinement. Mudzimai anenge achinzi mudzimai akachenama munhu asingaudzike chinhu, munhu asingadzidzisiki, munhu anoti ndinoziya zvese. Zvakafanana nemufananidzo wokuti ndinogona kuenda kuna maitutusani ndoti maitutusani ndaona dress rako rakadini, abva kuti ndikuzviziya ndabva kumba ndakadaro. Munhu uyo wokuti kana kuti haaprocheki because unotoziya kuti ndikada kuti ndinoda kuti ndimugadzirise anotonditsamwira kana kuti atozondiudza mashoko. Zvinowanikwa kazhinji mudzimba mumisha matinogara kune vanhu vakatonzi mai nhingi havatangike vakachenama. Kuchenama kacho ine zvakawanda zviri mukati mezwi iroro. Okay, saka apa tiri kuti kana uri mudzimai akachenama, uri mudzimai ari kuzvangandira asiri kuziva zvekuita panguva yakafanira, itori unrefinement iyoyo. Saka tiri kubatsirana zvino takumboenda pabreak, tichadzoka tonyatsobatsirana kuti saka refinement iyi inouya sei uye mabenefits refinement ndeapi, togona kubatsirana nekukudza vana vedu vasikana vachitori vadiki kuti vakure vari refined women. Tinotenda tobatana after the break. Tinoda kukuchingamidzai zvakare kuchirongwa chedu Virtuous Women patiri kutaura pamusoro the refined woman. Tabata definition yekuti mudzimai ari refined akaita sei, tikataura soft skills anofanirwa kunge munhu achipozesa, ende tikabva tatoburisa zvakare kuti side rimwe remunhu asiri unrefined munhu akaita sei. Saka iye zvino tichienderera mberi nehurukuro yedu toda kuti titaure pamusoro pekuti ndeapi masituations kana kuti mabehaviors anoburitsa this refinement. Tinomusangana nemasituation api anofanirwa kuti kwakurefinika aka kavepo pamunhu. Yes, regai nditange namai tutisana. Refinement, masituation kana mabehavior anoburitsa refinement ndeapi? Okay, maybe before we go to those situations, maybe maybe let's do the five points, 4 W's and 1 H, like people, journalism students use. So refinement is about, or soft skills is about how, who, where, why, and which. So it's about timing. Okay. What you say at what times, and to who do you say it, and how do you say it, and where do you say it. Okay. So I think that's what we should so maybe tikabata pa what papa pangati vaita tungobata izvo zvanditapata to what you say at what time anditika saka ndipe example so situation. In other words might say about any question can be asked but ndiwe ani ipapo urikuvunza mvunzo iwoyo wauvunza nguva ipa ukama wenyu at what stage of your relationship with that person. You know, there's a question like if you're a subordinate at work or even a church person, you're meeting for the first time. You've gone out to a wedding, my guys come on my tables, and then there's a woman a beside Paco. That's shocking. So people ask, that's butsi yakaita. You don't ask kuti mari zvinhu zvakaita mari even location munogara kupi. You can ask kuti munogara kupi kana mane relationship, but you can't just meet with them munogara kupi, oh munorenta imba yenyu. So we are saying refinement tells you kuti when do I ask this question? Okay. Am I in a relationship really close enough to ask this? Even sometimes when some closeness will not even allow you to ask those questions for a lifetime. Even as you parent adult children, there are sometimes when you say mvunzo, you go
pamusoro here? Do I say please? Do I say excuse me? Uchibvunza mwana wenyu. Uchizibvunza, ausati wabvunza mwana wacho, unozibvunza wega wokuti paanouya ndinomuti pamusoro iyi. Ndinomuti excuse me. Ndinomuti please. Ndinomuti hey. So you are raising those things. Do refinement. You actually yangashin's introspection. You actually say to yourself, when I ask, how am I going to sound? Am I still going to be valid? Am I still, you need to be authenticity and something chekuti ndinobvumidzwa kubvunza ukama hwedu hwatisaba or else keep quiet. Okay, saka tabata pana what handiti kangati move pane imi pama 5 yedu ai. Saka How ndiana kudzana how. All right. Saka where people would say my example where I. Like my man when they saying you're at a wedding. Okay. Right? There are some things that it's not necessary to ask. Or you are at a funeral. You can relate for life and part. What did it die of? Maybe I'm just a church member and I've just come with the church and I see a relative. Oh, so what did it die of? That's the way. Depending on my relationship. Okay. Pam church akabvisirwa mari. Exactly. Baba ushabvisa mari. You know those questions you know kana kwatongobvunza iwe you can get away with it but itangonoti polish yaita shoma pana. Sedza ikobra iuye imwe ne brush racho. Polish yaita shoma. And let's move to the how. How? Unongosvika pane munhu saka hembe waipfekerei kuti zviite sei uchiuya kuchechi. Okay. Ndanambuya mangwengwe vane authority kuti you feel entitled because you can ask a person anyhow. Zvawamubvunza at any time. It's not necessary. Pane zvimwe zvinhu zvekuti tora munhu enda naye paside wogara naye pasi wobva wataura kuti but mwanangu hembe wakapfeka nhasi kuchechi haisi kuita. Because apa pane madzimai ese edhoka vakamira apo pane mapotential candidates. The question is correct, but the timing is wrong. And maybe even the relationship is correct. How are you phrasing it? Even maybe the relationship is correct because ndinomboseka nakudzi. This mama ile kuchechi atinoseka tese. But pandazomubvunzira pacho ndadherera ukama even not kuderera taking ukama for granted kuti you can just walk all over a person and being this person ari unozapana mwana ngori I can't say it's bullying but unongosvika so vachingozvipa entitlement kuti ndinobvumidzwa kubvunza ndinobvumidzwa panapo maimfundisi munogara mabikira vana inchi ndo vanapa instructions. So that entitlement kuti whether it's age, whether it's your position kubasa inotokuradza kuti zvataurwa natusangiti inotokuradza kuti exposure yako aivumi auna kusvika kwakawanda. Exposure means kuti which places have you been, who have you interacted with, how have they made you change your ways a better person. I always say to people kuti people send their children to private schools. You can spend lots of money. But if they come home and the mother is not refined, you know, but refinement is much more cultured at home. When the mother picks up the phone, even my cell phone, when you see a number, you see now, you saved on. You just say, Diani, are you sure I'm not the right number? You say, it could be a person that is phoning you and saying, my mangwengwindi, you've just been selected for this head hunting, whatever. Not that I can get a job wrong. Head hunting, but about for the phone. No, Mama, the number. Unoona kuti dzimwe nguva unenge uri panhamo une munhu waunowirirana naye waunoziva naye but une mibvunzo imwe yauri kubvunza isinei nenguva yauri. Munhu ari pakuchema waakubvunza zvemari zvekwakaendwa kuholiday unoona kuti munhu uye mapinduriro aanokuita unobva wati no munhu anenge asisichada kutaura neni. It's not kuti haasi kuda kutaura newe but you are asking the wrong questions at the wrong time. Saka ipapo panodawo kakungwarira mbijana kuti zvandiri kutaura nguva yacho ndiyoyo here, panzvimbo pandiri ndipo here, uye zvandiri kubvunza zviri kuenderana nepatiri here. Ndo zvimwe zvinoshowa kuti munhu ari refined. Also the way a person responds. Unenge wakuti situation yekuti munhu akudza situation
yake pamwe itori very delicate obva but zvavatoita izvozvo hazvitomboite vazviitire chii izvozvo but munhu ari kunyatsokudza pamwe ari kunyatsoda solution and then instead of you responding in that way wakutotanga kutoenda but nyaya yacho tatiri apa Yatokwira makomo. 0 to 10 in 2 minutes instead of a person responding. So refinement also comes with how you respond when a person talks to you, because when someone comes to you, they want you to empathize with them, they want you to sympathize with them, and then sometimes you walk to nyaya yacho wakutoti zvavatoita izvozvo hazvisi kutomboita ndakuda kutonovaona mining mambotaura mai kuti introspection and zvataura kudzi. So it means kuti refinement means it's also building up in a conversation. Mining vamboti sometimes you know kuti apa ndabvunza mubvunzo usiriwo, then you realize kuti the response yapiwa nemunhu wandabvunza is not encouraging kuti conversation inde ikoko. Be alert enough to know kuti reverse gear rakudiwa panapa. Haikona kuramba wabva watoti gear rered wabva watoti kana riri kuda kukwidza makomo. Appreciate kuti no. Conversation iyi aichada kudai. Aida tomboigetsika pasi kana tozoisimudzira kana mubvunzo wacho uchisumudzira usanzina introspection. Appreciate kuti energy ridiwa panapa. Zvataura nakudzi kuti munhu tinoenda kuchechi ndichibva musituation inorwadza inoda kuti ndibatsirike nekunoimba rumwe rwiyo, munhu otouya zvakachita zvimwe zvinhu zvasinombondinzwisisa kuti tine mitauro yakasiyana siyana. And sometimes mutauro wangu unogona kuuya uri looking like unrefinement, but ndakatoremerwa. So when you come to me gently and help me just offload and put my burden down, because uri shamwari yangu, but yakona kuzonditi unozaka no mungabva matenga chinhu chakadai here ichi. Sometimes it's better not to buy than to kutongodi. Sister nababa tatoseva tatoningirikira. Empathy is also a very good sign of refinement. So a person tells you of their situation. Listen. Yes, it's a good skill. All they want you to do is listen. But sometimes people jump and say, I went through that, and then don't worry about it. No, listen. So sometimes people think that they must say something. Sometimes just being quiet and listening. Is enough. That's a hard skill. So that's a soft skill inodiwa. Listening. Yes. Don't be quick kupa vanhu ma-advice. Yes. Nyangwe ndauya kuzokutaurira kuti ndine zvakati zviri kuti handina kuti ndiudze zvekuita. Kutongonditeerera kumupa mukana ndichitaura kana ndazobvunza kuti saka ndoita sei. Saka at which point now should I then give you kuti apa ita so. As you're listening, you're an active listener, and then you're also observing what the person is saying. Body language. And also, body language is also a good thing, because I can be here, but the viewers can see that this one has gone somewhere. This is not in the conversation anymore. So as you listen, you are also formulating answers, but at the end of it all, you just say, Sakawangwa Funge, what have you thought? And then the person, most of the time, they want to empty. They already have taken a stance on how they are going to navigate. Navigate, and then they start telling you, and then they say, but then you come in and say, do you think that works? How about this way? Don't jump to give solutions. Say, what did you think? Because that's also, it's decision making. Because just because they are burdened and they are emptying to you doesn't mean they can't make a decision. They can make a decision. They've already in their subconscious made a decision of the steps they're going to take. So it's up to you now to then wait them out and don't offer the solution. Then when they've said what they're going to do, and if you think you can add, you say, how about taking it this way? So that it's a discussion. So don't give unsolicited advice. Munhu kana auya kwauri mubatsire pane zvacho zvaari kukuunzira ende uchiona kuti zviri kufamba sei. Yes. Don't be judgmental. Kuinzwa nyaya yemunhu. Kungoteerera is just important, because sometimes munhu ari kundiudza ini ndikutoita ma-conclusions angu ndakutomuoffer conclusion kuti zvazodai I think ndinoenda kuita situation yemunhu worse. Soft skills haidi izvozvo. Even if you want to be judgmental, don't say it out.
in your mind. Don't hate the other person. Okay. Because munhu ane mutoro ari kuda kubatsirwa. Inini wazodai andofunga because iwe wakazodaiwo aiwa. That's not necessary. That's not necessary. Yes, I think also refinement has a lot to do with you knowing who to tell what you are telling that person. Ziva kuti ndine nyaya yangu inini I'm a youth at church. Who am I going to with my issue kana ndaita problem? Ndichaenda kune this certain woman here who is going to help me or that one. Because tinoziva kuti nyaya dzese dzikabuda pachurch tinoziva kuti kasiyabva nekwaMainkomo. Because Mainkomo is known to be that kind of a woman who will be telling everyone your problem. So be wise to know who you're going to tell. Even when you have friends, I have a number of friends, but there are certain friends that I only tell certain things because I know, okay, this one I think maybe they can relate to, or they can give me that kind of help. And then there are other friends that I just go to and we have fun. They don't even know certain things about me because I know, okay, with this kind of person, I can't be telling them this. Tongo in the Tongo Sega Todzokera Kumain, that's it. Okay. So it's also about knowing who you're who you're telling, going to what tell. you're telling them. But there's a saying that I really loved, which used to be in one person's office, which say from Martin Luther King, which says the character of a man is not in times of comfort and convenience, but in times of conflict and controversy. You know, when we're saying refinement, we are sitting here, we're thinking this woman anobodusa refinement in terms of goodness. Refinement, even in my deepest sorrow, it's inside me. How do I mourn? When my friends come, when they come to sympathize, empathize with me, I should still show refinement in that. You know, there are some friends who, when you are working with ones in the high maintenance, so you know what I'm saying, ladies. So refinement, it means good. Even in my deep sadness, I should have that polish kuti ndinogona portray restraint, discipline, kuti kana ndine zvandinetsa ndichitaura nevamwe. I should speak ndine hope, even kuchema kuti but I'm saying refinement is, she says A behavior under pressure. I can behave under pressure. I don't best under pressure conduct. also points to your soft skills. Yes. Okay. And your behavior, because under pressure is when you really sometimes see the person for who they are. Yes. I remember one time I was driving with my mom. I don't know where we were going, but we were area around Mbari Makaba. And there's a person who had, you know, those in Bulawayo they are called Scania, but in Boros. Yay! You know, Jagger. Did the person almost come and scratch my car? Did I not put down the window and shout at him? And my mother started singing a church song, and she's like, and did I not feel bad? Because she's like, you will know them. And she was like, no, under pressure we don't do that. Take a deep breath. Okay. It's fine. Oh, okay. There's no need for you to do All right. So he's also in his mind rushing somewhere. Yes. In the way where you are saying, but can't you see me? You know, and that area, you also the context. That area, that's how it is. So if you want to avoid, you know, a meltdown like I did, what you need to do maybe is to avoid going through that area. Because sometimes also avoiding certain situations actually speaks to how self-aware of You are. I can't handle Yeah, limitations I'm zako. not going to take Yes, myself into there. Okay, so I think ndoda kungoemphasize a point yekuti your behavior under pressure. Yes. Ndo inonyatsobudisa ma soft skills. And even kubasa, kumba. Under pressure is kubasa. Under pressure is kumba. Under pressure is there. Don't just assume Traffic kuti jam. don't just assume kuti munhu ari kunzi ari kubasa munhu ane a professional setup iri kufigurwa white collar or what. Even kumba kwangu, you know, sometimes mothers get overwhelmed. Magetsi anoenda, mvura igoenda, vana vagoda kuenda kuchikoro, the husband has got his own demands and so many things. No pressure yacho. When things have overwhelmed you like that, what comes out of you? Do you shout at everybody? Tanga tukavana,
kutonga kutuka maneighbors, kutanga kuita mashortcuts. So under pressure is not just in professional settings. In any life, any situation, any age level, mwana ane under pressure dzake, baba vane dzavo, amai vane dzavo. So we keep saying that a refined woman is a person who sits back and says, what are my strengths? What is it that I can't do? Where do I want help? And what teams can I build? And as my two sons says, what do I do first that can rest? What do I delegate? So that you are left with the core things that needs the mother to do, so that you can keep being the wholesome woman, as you say, that God wants you to be. He has entrusted you to be. Okay, yes, Mainkomo. I just wanted to bring you back a bit. Zambota was high maintenance. Munhu ari refined. Anofanirwa kuziva kuti if somebody comes to me saying this, in what context? Munhu ari kuti mai vanogona kuya mai unopenga iwewe, you know, in what context is he saying kuti ndinopenga? I should not take it personally kuti mai mangwengwe vatiti ndinopenga chichavaona chi, but she's my friend, she's saying it in a joking way. You know, you should be able to tell kuti uya handiti ndadai so, and then it was a joke. I don't take everything serious. That's powerful. That's very powerful. But yeah, just personalize everything. But you know, this is our culture. Tine culture ikuti ndikushoma. We do jokes like vanhu ma pranks. So tinoita kuti kana kusangana murora kuti aya ngaguti bvire gwakauya gwakaonda. Ngati kwani. You know. Saka mukadzi ari refined anotaura here mama joko akadarewa. Anogona kuti zvataura na Mainkomo. What situation are we in? Tiri kutamba uroro gwakauya gwakaonda. But unokunzi gwakaonda. Hai gwakaodlira sadza pa. You know the situations dzakadaro. Dzekuti zvinezvi munhu anotopedza anoti ndakavabvisa pa phone pangu because vakati ndakaonda. But what was the situation? Takati chiseka kuti namai ningi mazano vakugeza asi pavakauya. You know, aiwa inini mama inzwa ndikufunga kuti pakuti inimi pamaita majokes iwawa eitwa isusu hatina kura tiri expose kwazviri saka inimi takushtoda kuti muite ka refinement ngekuti uyu azvikwanise kuzvitambira zvekuitirwa such tiri kukrosana nemapatsa akawanda tiri kudenda nekuti I still think also maybe because we live in a social media kind of age and because of COVID there's less interaction. And because of that, social media has gone up. And yet, my mangwengwende, those are jokes that were acceptable. But now, because of Murora Aroro, I end up in Australia with your brother or your son and gone. So there's never that joking. Kudara, it was understandable. So on us, the older women, we also need to accept that. And also, at the same time, younger people are more on social media. They have very poor interpersonal skills. So they can't tell whether a person is joking or not. Serious. They can't tell that this is a standing kind of like joke that has gone generations and generations. So it's up to the young people to actually do more interpersonal, like relate to people at a personal level than just through social media. How are you? What's up, Chichi? And then us as the older women also need to say things have changed because now kwaku raise girls who are confident in themselves, who speak for themselves. So the minute you say that, they call you out. Oh yes. Are you speaking to me? It's a generational thing. Okay. Saka ka refinement kari kuda kuti kabate kwese kune vechidiki nevechikuru. Ndoda kupika point yamotaurwa nakudziya ngachitaura kuti maybe munhu wawaudza achazospread. Tinoda kutobata kuti kune vamwe vanhu vanotongeta makuwa. Anditi madzimai, of course makuwa is limited kumadzimai, but titaura pa Virtuous Women panapa. Tiri kuti makuwa aya kana munhu achitoita guwa haana refinement. Kana kungoshambadza nyaya dzevanhu dzawaudzwa. Yes, ngatibatsiranei ipapa takuda kutoti tipendere panyaya iyi because ndo pamwe panoshayikwa refinement. Munhu audzwa nyaya but kakupublisha kwawakuiita nekakuita sei tobatsirana sei ipapa.
in church circles zvakatonyanya zvakatoipa because we gossip in the name of praying for each other. Unozwa munhu achitaura kuti zveni veduwe ngatinamatire kudzi apanduka zvandakazomona akaita pakati pewiki apa, and she's telling every other person waona kuti kudzi ndakazomona anga akaita kudzi munamata unofanira kuti ape specific kudzi hayi bodoshi mari ngaamudziwe zvinoda kukumbigwa ayo kasi mwanzi akupai as a prayer request here akupai haana kupa mangokuonawo. You know what? Makua are not just spoken like, oh my God, what did you hear? They are also abused through prayer. Yes, Like yes, prayer requests were here, let's pray for each other. Oh, by the way, could there is this issue? ini pamakuwa pandoda kuvhunza kuti chinoi makuwa chii, because tataura nyaya pano mai mangwengwe ndevaita nhamo yakati ndaiwa, but I want to understand further so that maybe she needs help, maybe she doesn't need help. But paningiri parefinement patataura mawati we how ayaeka ari kuti ziva kwekutaura ziva kwekutaurira saka ukuudzani kana ndatozosangana mai tuti sani ndakuvaudza nyaya yamai mangwengwe ndizvo here pandinofanirwa kuvaudza ndandifanirwa kutombovaudza here in the first place. Okay, so let's say I'm the women's ministries leader and I'm told this. My mangwengwe has a problem and this is the situation. Even as she's told me, I need to go back to her and say, okay, I hear you. I'm sorry about this. Are you, however, okay with me putting it on the platform so that people help? Or it's just between the two of us? Oh yes, oh yes, oh yes. So this is how you handle. That's a soft skill iyoyo yekutoti zvandaudzwa nyaya iyi ndochiendesa kune vamwe cause nyaya izvezvi zvekutoti nyangwe social media tiri kubva ndatoisa pastatus kana kuti pachi ini ndine imwe soft skill yandoda kuti yatoda kubudisa mazuva ano akabuda covid. Soft skill yekudai so kuti you know what, these days people vari kuita mafunctions avo handiti mafunctions ane ma-restricted numbers, kungave muchacho ingava birthday ingava chii. Saka inini ndinozvoonawo samai mangwengwe ndoti pane pandofanira ndingori pesi pesi ndozonekwa ndisina kuinvitwa ipapo ndobva ndatofona kuti saka kana musina kutidana ini kwakauyani, saka kana mukazofirwa hatiuye. You know, so Not they, only that, you actually say where you start finding out who was invited, and then you find the person you least expected to be there was invited, and then you take it personally. But me, I thought I was closer to the family than you. a quick one. Tinoona kazhinji kuti vamwe vanotozosvika kumakotsi Now, defamation. Saka tinofanira kungwarira panyaya yemakuhwa. Ziva kuti zvawaudzwa waudzirwei sei munhu yawe kuzoudza iwewe. Aona something in you kuti ndikaudza iwewe don't betray munhu uyu kuzonoudza umwe muti nyaya dzake dzizonzwika kune umwe munhu. Munhu ari refined, munhu ane hana haite hadownload zvakutaurwa mazuva ano. umarubatika ndine memory space plus futi aiwa nekuda kuita breaking news. Unoziva nhamo inoitika ndekuda kuita breaking news kuti iwewo ndoda kunzi ndowakatanga wakauya nenyaya yacho iwe ndowakaiziva more than so pabreaking news ndopari kuparira ukama hwese kuti aiwa makagumira pekuti manje yakazoitika vabva ipapo manje ndobva zvazoti ipapo akuda kuita breaking news hana ngaitsindigwe iite irohwe nebapu regwai. saka refined women haana makuhwa haasi kupublisha nyangwe iri nyaya yekuti ngatibatei pekuti waudzwa nhamo izvino kunogona kunzi pana ningashaika. How do you handle ndinofanira kumirira pane protocol here yekuanaunza nhamo kana kuti ndinofanira how do you handle apa takutoda kutatichikarira iripo protocol even nemuchato mazuva ano like she was saying not everyone is being invited. So if I know someone is getting married, if I know kuti kune nhamo rega ndimirire vefamily yacho kuti close members precisely kuti taita nhamo kwakati because inini ndaziva but maybe kune manumbers kari restricted. I'm telling the next person because as Africans tikangonzwa nezvenhamo takutosunga mazambia takutoenda and yet they don't want that many people at the funeral because of COVID restrictions, because of certain reasons. Some people are private, someone has a wedding ari kuda vanhu 50 inini ndatoenda ndatoudza nyika yese kuti saka ari kuzochata musi wa 14 and ari kuchatira the color scheme.
makala emuchato wake red and white and then saka you find apo that you- ndinoda kuti saka nhamo ndikanzwa kuti ndingashayika ndichagoni kuzviposta pafacebook No. kuziisa pading No. Pane Unless you're close family. zvekuzhandandira kunogona kufiwa kwamai mangwengwende ndangonzwa kuti musekuru wamai mangwengwende vashaya ndakutoposta sekuru wamai mangwengwende vashaya ndakubvunzwa kuti which one handichazivi sekuru baba vamai baba hanzvadzi yamai regai ndigovabvunza that's showing kuti you are not refined. And then pamakuwa apa I don't know kune guwa rakanaka ndoda kuti mundibatsire kune guwa rakanaka here neguwa rakaipa patingape Kana neguwa kana tati chatova makuwa. guwa kana guwa ratova guwa ndifunge kuti pane paringachanzi rakanaka kosi kana wako nyangwe ndiri kuspreada nyaya yakanaka yekuti mwana wamai Akuchata. ari kuchata ndozvatataura ari kuroorwa this yatoguwa kana ndisina kupiwa simba rekufamba kunoudza umwe munhu next person because Exactly. tatiziva wauri kuudza Exactly. ziva kwekuudzira kana ndisina kupiwa kuti ndiwe wava spokesperson wedu mhuri saka inini I ndiri kuti also wanted to just maybe before we wrap up to just say our culture actually also has a lot of soft skills. Just look at how things are done in the African culture. For instance, Kudzi has been pregnant and I meet her and I'm like, makorokoto. Our culture doesn't do that. It says toti makorokoto ere sengamhlophe yini because anything could have happened. Can you see? Our own culture, Chayo, it actually has a soft skill to it. soft skill So okay. that Kudzi then says, you know what, I miscarried or the baby died, or says, yes, it's a boy. Yes, ato makorokoto. So already in both my culture and the Wele, you don't say amhlope, you say aseng amhlope. Okay. You actually ask because anything could have happened. happened saka I think inini culture yedu ine mamwe ma-entitlements certain relationships but when you are in a refined woman you don't exploit those relationships like unzi tete zvakapera kudhara unzi tete uri kunzi muroora you want to make other people suffer you get to certain space with some demands and say ndini ningi ndini mbuya ndinani ndini mukuru ndinani so a refined woman is a person that also gives other people their space as we said you listen you evaluate you speak when it's necessary just enough words Or an invitation. or an invitation if you're not been asked to say something you can actually just leave the place usina kutaura but be in the space and be useful in that you only contribute that what makes the space better rather than get there and say inini manje kana andivajaidze kana ndasvika you know our culture has those relationships that entitlement kuti ndasvika inini ndini vatete stop I must be felt zvizvo zvamuri kuita muchanditsvaga and you know as mighty son says no isusu taita nambuya vedu vakati vakataisa kuside totoisa zvinhu zvese pasi kuti mbuya vati vataisa kuside imbozvitraya mazuva ano kuti taisa kuside uri age yangu unosiya uri papo wega so those people don't even care kuti wati what sound was that okay yeah saka patiri kuti even paine culture iri kukupa some entitlement handitika iwewe don't abuse that be a refined amweni vari kuziva zvekutaura be a refined tete be a refined mbuya handiti be a refined mother vari kuziva kuti saka nyangwe mwana wangu ndiri kutaura naye zvakaita sei sa maybe mashoko edu ekupendera ndoda kuti tive ne one sentence yatiri kuda kupa kuma-virtuous women vakatarisa apa kuti vova sei refined or your concluding words ngatitangei nakudzi. All right. Bible rinobva rati whatever your hand findeth to do, do it with all your might. Be good in everything that you do. All the good things zvakanaka zvaunoita, be good at it. Zvekuti vanhu vakatarisa vanobva vati uyu ukasvika mumba make munotsvairwa ukamona akapfeka anenge akachena. So whatever your hand findeth to do it with all your might. Yes mama tichiwedzera pabhaibheri rinovanzi in Jesus grew in wisdom in relationship with God and with men saka ukama hwako ngahuve hwekuti hwakagadzikana hwakagadzirika kudenga pasi nepakati pavamwe vese. yes I'll that's right. add on to what Mrs. Mangwengwende has said by saying, even as Jesus grew in stature and his wisdom, he also withdrew
and went to have me time. Yet he was the Son of God. So meaning that sometimes the life just it's continuous, and you can get lost in all that. Sometimes you need to withdraw and go and fill yourself up, because you can't give that which you do not have. Oh yes, that's right. And you can't. The refinement is a continuous lifelong school. So I want to beg women of virtue and refined women to take time to recharge themselves, because if you don't do that, you risk the risk of running ragged. And once you're ragged, that refinement actually also goes It drops off. Imi ndinokurudzira madzimai kuti if we find kuti we are lacking somewhere, tikaverenga Proverbs 31, we find kuti there was a refined woman, and then also kudzidza kune vamwe how they are managing, and also ask ita munhu ane shungu yekudzidza, kudzidza hakuperi. Yes, tinoda kutenda. Saka pana patinoda kutoti madzimai ngativei vanhu vari refined. Tora nguva yekuita introspection. Zvitarise pauri kuleka pama soft skills. Tsvaga umwe munhu waunokwanisa kuita in accountability partner. Anogona kukubatsira, anokwanisa kukupa in honest assessment kuti apa maibiriri pamatauriro enyu apa mukaita muchidzora, inini dzimwe nguva kumba kwedu chaiko tinombogarisana pasi nemurume wangu ombonditaura kuti aiwa matauriro aya itai muchivadzora, zvekuti izvozvo zvinokubatsira. Unogona kuwana iri shamwari yako ari munhu wepedyo ari kukupa assessment, muchiudzana chokwadi, uri ready to learn. Ende zvakare tikatotarisa mukati mebhaibheri shoko raMwari munototaura the fruit of the spirit. Tese ngatidokwairei kuti tive ne fruit of the spirit inoburitswa kuva gentle, anditika gentleness, kindness, patience. Zvese aya masoft skills ari kubva pachipo chemweya mutsvene. Mwari vatibatsire tive madzimai vanoziva zvekuita panguva yakafanira, zvekutaura panguva yakafanira, behavior yakafanira panguva chaidzo idzo. Pakuvharira pachirongwa chedu tichakumbira kudzi atinamatiri. Okay, datinamatiri. Kuna mabodo ari kumusha kumusoro kudenga, tinoda kukutenderai chidzidzo chatava nacho chitibatsira ese madzimai kuti tigone kuva madzimai ane chimiro chakanaka pamberi penyu, kunyange nepamberi pevanhu, kunyange neavo vari kuteerera Jehovha. Vabatsirewo kuti kana paine anga achiita zvisiri izvo zvamunoda, nekudzidza kwataita nhasi ikoko, tigowanikwa tiri vanhu vanenge vari changed. Tinamata zvisemisi raJesu Kristu tenzi mabweri. Amen. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro, pamsana popemudza wake ndichagara kumushako. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinotondera muponesi, ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndichamuona mambo wangu, ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira, dakara kumusha kwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini,
tichaenda ngekukasika kumusha wake wotenzi. Ndaponeswa ngero parake renyenye. Ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndaponeswa ngero parake renyenye. Ndaponeswa sendichiri mwana wake.